session. Okay, so today we'll be completing this first module. So your module is the final topic is related to nuclear power plant. Okay, so basically നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സാധനം തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്? നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, സോ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താ പറയാ നമുക്കറിയാം എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ പോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിയാക്ഷൻ കൂടിയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യാതെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ? ഏതാണ് ബെറ്റർ? പോട്ടെ, എന്നാല് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കാറ്? എനി എക്സാമ്പിൾ? ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ പറ. എക്സാക്ട്ലി അല്ലെ, സണ്ണിൽ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനിലൂടെയാണ് അവിടെ എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് നമുക്കറിയാം സണ്ണ് വളരെ ഹൈ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ എർത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? വൈ ഡു യു തിങ്ക് സോ? അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക്, നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം. ആ ആൻസർ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ എന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വൈ ഡു യു തിങ്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ്? അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ആവാത്തതുകൊണ്ടാണോ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? കൺട്രോളബിൾ ആയിട്ട്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി അല്ലെ, അത് കൺട്രോളബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നടക്കാത്തത്? അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്? ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നമുക്കൊരു മറുപടി ഇതിലൂടെ നോക്കാം. സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ്, ലെറ്റ് us go through very basic fundamentals of what a nuclear energy is. Okay, and then we'll proceed with the nuclear power plant. Okay, now so as you can see, this okay, so nuclear energy എന്ന് പറയുന്നത് is actually the energy in the nucleus of an atom. Okay, so as you all know, നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിൽ എന്തൊക്കെ വരും? Basically consists of second I wrote പുതിയ BPT ആണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. Okay, right. Okay, so it is actually the energy in the nucleus of an atom, right? Right. So inside the nucleus, as you can see, there are neutrons and protons. So like other combination ആണ് നടക്കുന്നത്. Now ഒരു ഇത്തരം ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ്, റൈറ്റ്? സോ ബേസിക്കലി ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് വൺ, ഇത് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് ഐൻസ്റ്റീന്റെ ഫേമസ് ഇക്വേഷൻ E = mc² എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ്
ഇത്തരം ഒരു ഏരിയയിലേക്കുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒരുപാട് വന്നത്. സോ വൈ ഡു യു തിങ്ക് എന്താണ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനും ഈ ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്? ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. That is connected to this one. How or why? എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇതും ഇക്വേഷൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം? Equation which is E is equal to mc square, where m is the mass, c is the speed of light. Correct. എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഇല്ല, it is related to energy അല്ലേ? എനർജി is equal to മാസ് ടൈംസ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഈ മാസും എനർജിയും തമ്മിൽ എന്താണ് ശരിക്കും ബന്ധം? എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട്? അൺറിലേറ്റഡ് സാധനങ്ങളാണ്. മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു മാസ് ഉണ്ട്, ആ മാസും എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? യെസ് Sir, mass traveling high amount of energy release കുറച്ചുകൂടെ സൗണ്ട് പോരാ, കുറച്ചുകൂടെ സൗണ്ട് പോരാ. ഒരു മാസ് ഹയർ വെലോസിറ്റിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും. അത് കൺസിഡറബിളി ഹൈ ആവുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ഹൈ വെലോസിറ്റി വരുമ്പോൾ. ഓക്കെ ഫൈൻ. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം? അതെങ്ങനെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി തമ്മിൽ അതെങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം? സാർ, ഇവിടെ ഫിഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ഒരു ഐസോട്ടോപ്പ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പിനെ വേറൊരു ന്യൂക്ലിയസ് വെച്ച് ബോംബാർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ രണ്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അത് ഹയർ വെലോസിറ്റിയിലല്ലേ അത് ആ സ്പ്ലിറ്റിങ് നടക്കുക. അപ്പൊ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും. Almost. Okay, not exactly. See, okay, I'll come to it. Okay, നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അതിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, ബട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതിന്റെ ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിലേക്ക് വരാം. സോ ബേസിക്കലി these are the actually sources of nuclear energy. Okay, so you require, as Srina said, you require unstable isotopes. Right? So unstable isotopes. If you bombard these unstable isotopes with neutrons, what happens is this unstable isotope will split into two different കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഐസോട്രോപ്പ് ആയിട്ട് ഇത് എന്താ പറയാ, ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും. റൈറ്റ്? സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാസ് 1 and mass 2. Okay, let this be some greater mass m. Okay, now when this is splitting into two different masses m1 and m2, what happens is there will be this m, it will split in such a way that this m will not be equal to m1 plus m2. Okay, ഇതിന്റെ combined mass ഇതിന്റെ m ഒന്നും ഈക്വൽ ആവില്ല. There will be some loss of mass. Okay, some loss of mass, and that loss of mass will get converted to energy using this relationship E is equal to mc square. Okay, so ഈ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ് ഓഫ് മാസ് ആണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ മാസ് നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് ഓഫ് മാസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താണ് what happens when it is multiplied with c square. You will get a very greater energy, അല്ലെ? വളരെ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി യു വിൽ ഗെറ്റ്. ആൻഡ് അതിനൊന്നും ഒരു എക്സാക്ട് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി യുവർ 1 gram ഓഫ് നമ്മളെ ഏറ്റവും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഏറ്റവും നാച്ചുറൽ ഫിഷണബിൾ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് യുറാനിയം 92 ആണ്. യുറാനിയം 92-235 എന്ന് പറഞ്ഞ ഐസോട്രോപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ ഫോർ യുറാനിയം 92-235, 1 gram of uranium 92-235 will actually release energy which is equal to 2.5 billion times. Okay, billion times energy obtained by burning coal. Okay,
So അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഊഹിക്കാം എന്തൊരു higher energy ആണ് അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so this is important. The 1 gram of uranium 92, which is a natural isotope of uranium 235, will release energy which is equal to 2.5 billion times energy obtained by burning coal. Okay. Similarly, you have other isotopes as well, which are some artificial fissionable isotopes are also there. One is plutonium, which is 94-239, and uranium 92-236. These are two artificial fissionable isotopes. Okay. So, ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ as he has rightly said, എന്താണ് when a neutron unstable ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ whenever a neutron gets bombarded with this isotope, what happens is this will split into two masses. Okay, so two different materials, and then during this process it will release a high amount of energy which is equal to mass times mass times velocity square. Okay, now നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് അതിന്റെയും കൂടെ ഒരു ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ നോക്കാം. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. So nuclear reactions happens in three ways actually. One is by radioactive decay. Okay, so it's a natural phenomenon in which the material will start decaying. Decay means it will emit some certain radiations and then it will automatically കാരണം അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അല്ലെ. അൺസ്റ്റേബിൾ ആയ ഏതൊരു സാധനം നോക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആവാന്നുള്ളതാണ് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഫോമിലേക്ക് അത് എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക. So it will eliminate the radiations and then it will try to move to a stable form. Okay, so that is one of the way. And the other next one is nuclear fission reaction. As we have seen, that it is actually a combination of two masses to form a third one. Sorry, it is actually splitting of fission reaction is actually splitting of a large one into two different smaller masses. Like a larger mass and the smaller masses are, and in this process it will eliminate or it will generate energy. Now, similarly, nuclear fusion reaction, a parallel than it is actually fusion is happening. So, in the near reverse order, so two masses will combine to form a larger mass, and in this process also it will generate energy which is comparably much higher than this fission reaction. Okay, now we'll see one by one and we'll try to answer why fusion is not used or why fission is used in nuclear reactors. Okay, so this is the first case, which is radioactive decay. So here, radioactive decay can happen in three ways. One is by alpha release of two neutrons and two protons. Similarly, by beta conversion of neutron into proton or conversion of proton into proton into neutron. Okay, by the emission of electron or positron. Okay. Now, similarly, gamma release of energy. Okay, happening in this way. Okay, so ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്തതെന്ന് മാത്രം. Now, the next one, the main one is actually your nuclear fusion reaction. Okay, so in nuclear fusion, as I said, two small atoms will join to form a larger atom and it will generate energy. Okay, so the energy that this releases is very much higher. And this a classic example for this one is the sun or star. Okay, in stars and all, this fusion reaction is happening, and this is actually generating the energy which is and a part of this fusion reaction energy we are actually using. അതിന്റെ ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എർത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഇത് പിന്നെ നടന്നു, അതായത് ഇതിന് വേണ്ട എല്ലാ എനർജിയും കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു സണ്ണിന്റെ എനർജിയിലൂടെയാണ്, വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഫോർ സൺ ഈസ് ആക്ച്വലി ന്യൂക്ലിയർ fusion reaction. Okay, now why is not actually used? Okay, you can see the sun surface something like this, right? Okay, now so why it is actually this will produce the temperature which is above 1 million degrees Celsius. Okay, so നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്തൊരു ഹീറ്റാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1 million degrees Celsius in order to decrease. Okay. Now, actually why is ഇത് എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇനീഷ്യലി ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അതിന് ഇനീഷ്യലി വേണ്ടത് ഒരു വളരെ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ഓക്കെ, ഒരു വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫൈൻ. So in order to initiate a nuclear fusion reaction, you have to first start a nuclear fission reaction. Nuclear fission reaction നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് if you can
add the components which is required to nuclear fusion reaction, and then you can in, induce this fusion reaction. Okay, and അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഒരു ഒരു ലബോറട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് സെറ്റപ്പിൽ അതിനെ കൺട്രോൾഡ് മാനറിൽ ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ ഇപ്പോ റൈറ്റ് നൗ പോസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. ഓക്കെ, വൺസ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോവാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ എല്ലാം ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനാണ്. ഓക്കെ, അത്തരം ഹൈഡ്രജൻ ബോംബുകളെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് വേണം? ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോംബാണ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു പിന്നെ ബോംബിനെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത്രയും എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, വൺസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് it will generate this million times that million degrees Celsius will be produced, and this is very hazardous, right? Fine. Okay, now so the main important reaction that we are actually looking into is actually your nuclear fission reaction, right? So as we have seen, a larger atom is actually split into two smaller atoms and the energy is released in this process. Okay, so fission is actually means to divide. So, as we have rightly seen, the natural isotope that we use is uranium-235. Similarly, there are other this artificial എന്താണ് ഫ്യൂലും ഉണ്ട്, അല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഐസോട്രോപ്സും ഉണ്ട്. uranium-236 ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്ലൂട്ടോണിയം ഉണ്ട്. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക. അത് ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ it will proceed. So this is actually a nucleus. Okay, nucleus of uranium. So say for example uranium-235. Okay. Now when a neutron, okay, when a neutron bombards with this one, this will split into two components. Okay, two components, and it will generate some energy, and at the same time it will also release neutrons. Okay, so this neutron will again go and bombard with other atoms, and again this will generate energy, and again this will split into two smaller ones. Okay, and this process will continue. Okay, this will continue inside this one, inside process will continue, and this will continuously uh, generate high amount of energy. Okay, so this is a chain reaction. Okay, now if you can control this chain reaction, okay, if you can control this chain reaction in such a way that it will generate the energy which is required for power generation. Okay, then it can be used in your power plants, right? So this nuclear fission chain reaction is actually controllable using the existing technology. Okay, right. And there are number of nuclear power plants as well. So അതേ സമയം nuclear power plants there are some issues, right? നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചെർണോബിൽ ദുരന്തം, അല്ലെ? ചെർണോബിലിൽ നടന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് വന്ന ഒരു അപകടം കൊണ്ട് ആ നാട് തന്നെ ഇല്ലാതായ ഒരവസ്ഥയാണ്. ആ ഒരു വലിയൊരു ഒരു നഗരം ആളുകൾ വിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈവൺ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഉണ്ടായത് നമ്മളെ എന്താണ് നമ്മുടെ 2011 സുനാമി വന്ന സമയത്ത് ജപ്പാനിലെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റും ഇത്തരത്തിലൊരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഒന്നും അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾഡ് ആയി. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ അതിൻ്റെതായ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതിൻ്റെതായ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു വലിയ രീതിയിൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് വരാത്തത്. സോ വിൽ go back to your actual case. ഇതൊരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ വിൽ സി more about the nuclear power plant in detail. Okay, which is basically our topic. Okay, so this is a basic layout of a nuclear power plant. Okay, so okay, ലേഔട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വരച്ചോ, പെട്ടെന്ന് വരച്ചോ, പെൻസിലിട്ടോണ്ട് വരക്കുക, റഫ് ആയിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചോ. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും വരക്കാന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ല കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം.
ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്തായാലും ഞാൻ PPT ഷെയർ ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നോട്ടിലുണ്ട് അവിടെ. നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോവാം. Yes, sir. സോ ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതില് ദിസ് ഈസ് എ മെയിൻ റീജിയൻ, ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ റീജിയൻ ഇതാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് എൻ്റയർ ടോപ്പിക്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ. സോ ടർബൈൻ ജനറേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ടൻസർ യൂണിറ്റ്, ഇത്തരം യൂണിറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ആ കൂടെ ആവശ്യം ഈ ടർബൈനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈം മൂവറാണ്. റൈറ്റ്, പ്രൈം മൂവർ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീം തന്നെയാണ്. സ്റ്റീം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടർബൈനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്, ഇവിടെ എങ്ങനെ സ്റ്റീം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം. റൈറ്റ്, നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ടു produce steam, we are actually using a nuclear reactor. Right. So nuclear reactor will generate the heat which is required to generate steam. Now, how does this nuclear reactor work? Okay, or how does this nuclear reactor generate the energy which is required for just producing the steam? Okay, superheated steam producing only matram varuna energy. So that means one important thing that you should remember is it is actually run in a controlled fashion. Okay, so controlled reactions are നടക്കുന്നത്. Okay, so that is one of the main important challenge when it comes to your nuclear reactor. Now, for that you have a setup something like this. I'll show you ഇതിന്റെ ഒരു detailed version separate കാണിക്കാം. So there is something like this. Your nuclear reactor portion is something like this, where you have a control shielding. So outer portion there is a control shielding. Then you have a reflector, followed by you have a reflector something like this, and the nuclear reaction is actually taking place inside this region. Okay, so this portion, this nuclear reaction is actually happening. Okay, so so you have, this is actually your fuel roads. Okay, the shaded portion, this one is actually your fuel road. Now fuel road എങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂവൽ വെക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പെലറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫ്യൂവൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ പെലറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, so it is kept in small pellet forms. അതിന്റെ അകത്താണ് ഇതിന്റെ യുറേനിയംസ് ഉണ്ടാവും. Now ന്യൂട്രോൺ is made to, ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ മൂവിങ് ന്യൂട്രോൺ ആണ്. ഓക്കെ, സ്ലോ മൂവിങ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എനർജി കുറവുള്ള ന്യൂട്രോൺ is actually made to bombard with this uranium. Okay, with this fission material which is maybe uranium or plutonium, right? So it is actually made to bombard with this fuel rod actually, and then it will initiate the process. Okay, now to control this process there are two things used. One is a moderator. So you let you important terms are either. One is a moderator, and the other one is the control rods. Okay, so moderator will actually absorb the energy of the neutron. Okay, so ന്യൂട്രോണിന്റെ സ്പീഡ് കുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എനർജി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മെയിൻലി മോഡറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി അബ്സോർബ് ദ എനർജി. നോർമലി ഹാർഡ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് അതൊക്കെയാണ് നോർമലി മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി control rods are actually used to absorb the excess neutrons that is produced. Okay, so control rods, and it is actually kept in such a fashion that it can be inserted and removed, so that whenever you require a higher number of fission reaction to happen, then this control rod is actually taken out. Okay, not fully taken out, it will be taken somewhat out. Okay, and then when you require lower reaction to take place, then this fission material is or the control material rod is actually inserted in full inside this chamber. Okay, now similarly you have a reflector. The reflector will actually reflect the neutrons that is escaping from this one, and finally you have this shield. The shield is actually used to prevent this harmful radiations from getting out of this chamber. Okay, so harmful radiations in the sense beta rays or gamma rays from getting it outside this one. So for that they are using high thick ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, now and in this structure, as I said, during the fission process what happens is, during the fission process it actually produces a high amount of energy. Okay, and this will produce a high amount of heat, and this heat is actually utilized by this water. Okay, so a cold water is actually circulated into this one,
and this cold water will get heated, and this hot water will actually come back to this position. Okay, hot water will come back over here. Now, this is actually used to generate the steam. Okay, so similarly, you have another setup in which water is circulated, and you have a heat exchanger over here. This heat exchanger will transfer the heat, and then it will produce a superheated steam over here. This superheated steam is actually used to run the turbine, which will actually rotate the generator and will produce the required electricity. Okay, and the process continues. So this is in sum total what is happening inside the nuclear power plant. Right? Clear ആണോ ഏതാണ്ട്? Right? Yes, sir. Yes, sir. Any issues? Yes, sir. Okay. Right. See, ഇനി അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ, എന്താണ് സ്റ്റീം ജനറേറ്റർ, എന്താണ് ടർബൈൻ, കൂളൻ പമ്പ്, ഹീറ്റ് പമ്പ്, ജനറേറ്റർ, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ബേസിക് മെറ്റീരിയൽസ്, ഫിഷറബിൾ മെറ്റീരിയൽസ്, അതുപോലെ എന്താ ഓരോ ബേസിക് റിയാക്ടർ കോറിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ കൺട്രോൾ റോഡ്സ്, മോഡറേറ്റർ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ യൂസ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ സ്പീഡ്, മോഡറേറ്റർ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോൺസ്. സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി യൂസ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ എനർജി ഓഫ് ദിസ് ന്യൂട്രോൺസ്. ഓക്കെ, okay, and moderators mainly used are graphite, heavy water, or beryllium. Okay, so ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു, or beryllium. And for enriched uranium, ordinary water is used as a moderator. Now, similarly, control rods in the case, you can see, see cadmium, boron, and hafnium. Mainly the materials used for making control rods. Okay. By moving the rods in and out of the core, the number of neutrons can be controlled. The number of neutrons can be controlled. Okay, so this can be an important question. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. So the function of moderator അല്ലെങ്കിൽ function of control rods, or how to control the എന്താണ് chain reaction, ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, similarly you have coolant, followed by reflector. Reflector is actually to reflect back the escaping neutrons, and അതിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ്, ബെർലിയം ഒക്കെയാണ്. ഹെവി വാട്ടർ, ഗ്രാഫൈറ്റ്, ബെർലിയം ഒക്കെയാണ് അതിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Similarly, radiation shield, outer shield, and concrete shield is basically used to absorb the dangerous radiations like alpha, beta, gamma rays. Okay. So the steam generator, turbine, ബാക്കി എല്ലാം യൂഷ്വൽ സാധനങ്ങളാണ്. കൂളന്റ് പമ്പ്, generator, then depending upon site selection വേണ്ട ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, all these things, ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി, distance from the load center, distance from the populated area, transportation facilities, waste disposal. Okay, see, waste disposal is one of the important problem associated with this one. Normally, the nuclear waste is actually done in deep sea under normally waste disposal ചെയ്യുന്നത്. Even that is harmful. Okay, so that is one of the main issue that this nuclear power plant is facing. Similarly, cost of land, nature of land, availability of workforce, size of land, and future extension. All these are the parameters that has to be considered while selecting the site for a nuclear power plant. Okay, so that is, I'll show you a small video. Nuclear reactors are the modern-day devices which are used extensively for generation of power. Earlier, we used coal and other non-renewable sources for the purpose of power generation. But since we are running out of them at a very rapid pace, we need to look at sustainable and possible and eco-friendly way of moving forward. The nuclear reactor consists of three core components: fuel elements, moderator, control rods. Fuel elements consist of cylindrical rods put into bundles. A uranium oxide ceramic is formed into pellets and inserted into zircaloy tubes that are bundled together and contain fissionable nuclei of uranium-235 or uranium